the umbrella of Azimio. We have already spoken in terms of groundbreaking conversations, but we believe the purpose of this meeting is to bring all of us together as a family of Azimio. Tumekubaliana hiyo? And because tuko na muda mfupi sana, and we have 4 stopovers that we must do between here and Kongoni, which is actually like 20 kilometers from here. So we just have about 40 minutes to finish this entire conversation. Kwa hivyo, kwa sababu najua mumetoka Nyandarua, na pia ningemuomba Wakahiu ataje mawili kulingana na mpangilio wa sasa. Na tukianza tafadhali, kwa sababu tumekuja hapa kusaidia baba. Alianzia hapa kampeni yake Nakuru, na tungetaka hapa iwe ndio itampatia ile kura mingi sana kabisa. Tumekubaliana hiyo? Do you assure him that we'll go back and deliver the votes that we want? Asante. Kwa hivyo nitasema tu kwa kifupi, alafu nimuite Wakahiu. Ya pili, tumekuwa tukisema kwamba tungetaka hii county yetu ya Nakuru, in terms of branding, kila mahali mtu anaenda anakuta iko Azimio. Tumekubaliana hiyo? Iwe ni kiti ya MCA, iwe ni kiti ya MP, iwe ni kiti ya women rep. We do not want that tukitembea huku unaona marangi zingine ambazo hatuelewi. We want wherever you go, whichever constituent party you are, inaonekana tuko zote Azimio. Tumekubaliana hiyo maneno? Tumekubaliana? Whether it's billboards or branding, and I think it's an area that you'd want all to work together. Ya pili, kama vile nimesema, tutakaribisha tunapoenda katika the road show huku chini, ili tuhakikishe pia tusiongee tu hapa ndani na tukose kufikia wananchi ambao wanahitaji kuwa na mazungumzo mzuri na pia kuweza kujua kwamba baba amefika. Na tayari tumetangaza, wanajua baba anakuja, so the conversation that is most important is what we go to do with the people who are there. Wakahiu, naomba ukaribie ili uweze kutaja wale ambao mmekuja nao ili tuweze kukaribia hapo. Ya mwisho tu ni kusema kwamba tulikuwa na nomination within our different parties, na kama vile mnajua nomination, not everybody can be happy, isn't it? But we have decided to focus ahead. So I think it's also our responsibility. If you are the MCA who got the ticket, I think also reach out to your brothers. If you are the MP who also got the ticket on Jubilee or any other party, reach out to the others, because you cannot win alone. We need everybody on board. And the purpose of this meeting is to have a strong, united Azimio team. Thank you. Wakahiu, please. All right, Governor, I think you don't even go too far, because but maybe you take your seat because you're right here. Nataka tu kidogo, hapa tulikuwa tunawania viti tofauti, na tunataka kujua ni akina nani hao walikuwa wanagombea hivi viti, na ni wagani walipata tikiti, na ni wagani waliwachia hawa ndio wapata tikiti, si ndio? Kwa sababu hapa hakuna mtu alishindwa, ni kuachia uliwachiwa. Kwa hivyo sasa nataka MCA wote ambao wako na tikiti, tafadhali simameni kwenye popote mlipo. MCA wa ward zote. Unajua Nakuru hapa tukianza kusema museme majina, tutatoka hapa saa 11. Na wengine hata naona wako huko nyuma ya baba ni wengi. Please all of us tumsalamie the 5th. Asanteni, msimame tu hivyo. Nataka wenye waliwaachia hizo viti, MCA aspirants ambao hawakupata tikiti, simameni pamoja na hawa. Asanteni sana. Kwa hivyo nyinyi ndio mliwachia hawa viti, na Mungu awabariki, nyinyi ndio mashujaa. Asanteni, na nyinyi nyote mketi. Wale ambao walikuwa wanagombea viti vya ubunge, members of parliament, simameni popote mlipo. From all the parties wenye walipata ticket, whether ni wa Jubilee, ni wa ODM, ni wa Wiper, wote musimame. Members of parliament who are flag bearers for their various parties, hata wewe sahi ni candidate. So hao wote ndio candidates, na tumpungie the 5th mkono. Asanteni sana. Wale ambao walikuwa wanagombea hivyo viti vya members of parliament na wakawaachia hao tumeona, tafadhali musimameni kutoka vyama vyote vilivyo hapa. All members of parliament who did not get the tickets, please stand. Asante, I have seen one standing. 2, 3, oh, mumeketi huko,
muko nyuma huko nyuma ya baba. Haya, zote tumsalamie baba. Asanteni sana. Wale walikuwa wanawania kiti ya women rep wako wapi? Both the candidates and the aspirants. Nyinyi njooni hapa mbele na mkuja haraka. All the women rep, candidate, aspirants, simameni hapa. Tunawaona vile mulivyo. Tunaona sasa hii ndio nyumba ya Azimio. Iko na rangi zote za kila mtu. Karibuni, njooni hapa. Haya, wewe useme ulikuwa unawania na chama gani? Wewe ni candidate ama ni aspirant ambaye hakufika? Hiyo tu. Usishike microphone, mimi ndakushikia. Okay, my name is Purity Morito. I was vying for county women representative member of parliament in Nakuru County, lakini siko in. Na bado uko hapa una support baba? Niko na baba na niko Jubilee, niko Azimio. Asante sana. Na wewe mama? Kwa majina naitwa Agnes Jambi Githinji. Mimi ndio nilichukua kiti ya Jubilee. Agnes Githinji, asante sana. Women rep candidate Jubilee Party. Asante sana. Kwa majina naitwa Saida Musa, mimi nilikuwa nasimama na kiti ya Jubilee. Na ukamwachia Agnes? Ndio. Agnes, mwambie asante. Asanteni sana wale wote tulikuwa nao. Asante. Kwa majina naitwa Zaitun Ibrahim na ninawania kiti cha women rep na UDM na niko ndani. Thank you. Asante sana. Kwa majina naitwa Anjeri Rehema, nilikuwa naomba kiti ya women rep, lakini kwa sababu ya upendo wa chama tukakubali kuachia Agnes, na tunasema baba the fifth, and we are supporting all Jubilee nominees, Njeri Rehema ama Kipara ukipenda. Thank you so much. Asante. Jina ni Eunice Mama Soko, nawania na UPF Ubuntu People's Forum Azimio number 1. Asante sana. Sasa hawa, kwa sababu nyinyi nyote mko na vyama tofauti, baba the fifth atatupatia direction, kwa sababu kuna vile atatupatia direction. Asanteni na mpungie baba mkono. Wale ambao walikuwa wanawania kiti ya senator wako wapi? Senator, whether ni candidate ama ni aspirant, wako wapi? You are unopposed. Hakuna mtu mwingine alikuwa anatafuta kiti ya senator? Haya, very good. Na ningetaka mseme tu majina yenu haraka. Jina langu Your Excellency ni Mwalimu Michael Gashohi. Mimi nimekuwa nikiwania kiti cha senator kwa tiketi ya Jubilee, lakini nimekubali na kufuatia mwelekeo wako tukafanya handshake na mwenzangu wakili, na mimi ninasema ya kwamba na nitaendelea kumuombea Raila Amolo Odinga awe the fifth president of the Republic of Kenya. Asanteni sana. And of course, Mheshimiwa Lee Kenyanjui aendelee kuwa governor wa Nakuru County. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, Baba the fifth, all protocols observed. Kwa majina ni Lawrence Karanja, wakili. I'm the candidate wa Jubilee na tuko nyuma yako. Tutatembea Nakuru County yote tukisema kura zote ni za Baba the fifth. Asanteni sana. Na governor wetu Rii na all candidates wa Jubilee. Baba, welcome to Naivasha. Mimi naitwa Mheshimiwa John Mutudho. Hakuna mtu hajui masaa Mutudho, hata kama hajui Mutudho. Mutudho mwenyewe ndiye huyu, na sasa masaa inaishia State House kwa Baba the fifth. Akishafika huko kutakuwa hata kipa mwingine, lakini for now nasimamia senator Nakuru County. Mungu awabariki. Asante sana. Mnamuende mumsalamie baba mkiketi. Tutaelezwa vile hapo kutaenda hapo mbeleni. Haya, wale wote watu walikuwa wanawania kiti ya governor na chama zote, tafadhali njooni hapa. Hata wewe si ni candidate ya governor, hata wewe kuja hapa. Governor, all the governor aspirants and candidates, njooni hapa nyinyi wote.
Governor, aspirants and candidates, njooni hapa nyinyi wote. Muji introduce kila mtu kivyake. Vijana fire! Vijana fire! Kwa majina ni Gidraf Mwangi, ama governor ni kijana. Mimi nimeshukuru sana kwa His Excellency Baba. Asante kwa kutuita hapa. We are humbled, we are your children. Mimi ninaomba hivi. Sisi wote ambao tukuweza kupata viti, let us humble ourselves, let us unite, let us work together for the victory of Baba. Jambo lingine, Bwana Lee, I was the first person to congratulate you. I was the first person to concede. Because as a young man, mimi ninakaa chini, nafuata mwelekeo wa baba yangu. Na Lee, congratulations, you are a performer, and myself, and those of my voters and my supporters, I want to tell you and assure you, young people, I will rally them behind you. Now this victory is ours. Sasa bwana wake. Mimi ninaomba hivi. Sisi kama young people, mimi ninaomba hebu angalieni mambo yetu. Because I was the youngest governor aspirant in Kenya. I am 29 years. Mimi baba naomba hivi. Jaramogi Oginga alishika Mwai Kibaki akiwa 30 years old. Mimi baba ukinishika mkono nikiwa 30 years, si utasikia vizuri? So I ask for your mentorship so that in the next phase, these young people, we are happy to be in government. We want to be in government. May you hold our hands so that we can be in government, so that we can be able to work for other young people. Thank you very much. Asante sana. Huyu nitamuintroduce baadaye, lakini sema tu jina yako. Jina na usiongee jina tu. My name is Lee Kinyanjui. Thank you. Thank you very much. Sasa kwa sababu tunaangalia muda umeyoyoma sana. Asanteni for that handshake. Kuna governor mwingine? Huyu anasimama governor, anaweza anasimama kwa nyumba. Akianguka bibi anaokota hapo tu. Kwa sasa ningetaka niwaalike watu watatu peke yake, na ninawapatia sekunde 30 kila mmoja. Nitawaita Koimbori, Arama na Agnes Jambi. Na msiniulize nimetumia formula gani. Hawa watatu waongee, waseme machache. Tumia hii microphone. Mtumia hiyo microphone ndio tuweze kumkaribisha Baba the Fifth. Okay, thank you so much. Thank you so much for that. All protocols observed. Let me start off by saying that okay. Shukran. Thank you so much. All protocols observed. My name is Dr. Kinyanjui Koimbori. I am a UPF aspirant, but for now I'm coming on behalf of the youths. So all protocols observed, Baba the Fifth, and also the Governor, Lee Kinyanjui, and also all the members who have come here, distinguished guests from Raphael Tuju all the way to Cairo, is that we have a few demands as the youths. And maybe something that I need to mention is that, one, we have 5 demands. The first 3, they fall under now until August. The first one is, Baba, we know you have the Social Protection Fund that is meant to cushion the people who are going to vote for you. What about the Social Protection Fund for the aspirants who have actually not gotten the seats? Here I'm talking about how are you going to cushion us as the youths? What Social Protection Fund do you have for us as the youths? Number 2, we know we have Raphael Tuju here, who is actually mandated, and also the team, in terms of zoning. We are saying this. We know the zoning effect is going to come. What are we going to do in terms of the youths when it comes to zoning? Tafadhali consider the youths. Number 3, we want you to incorporate the youths in your campaign team or the think tank. We have a lot of energy in campaigning for Baba. Yesterday I was on Citizen Live, JK Live. I sold your agenda, Baba. Nilikuwa pale niliuza. So what I'm saying is that we the youths, we have media at our hands. What are the other 2 demands after August? Number 1 is that we are demanding that the youth jobs, out of the 10
people that you're going to employ between in the parastatals or CS jobs, at least give 2 jobs out of the 10 people, 2 should go to the youths. 1 man, 1 woman. And the last one, tafadhali, is that continuing, we want to get the assurance from you that all the projects that Uhuru had started, and even Lee, like the Naivasha Industrial Hub, we want you to give us our assurance that once you're elected, you'll be able to implement them and to make them into fruition. I think that is it. And maybe last but not least is Baba the fifth. The fifth. Baba the fifth. Baba the fifth. Azimio. Azimio. Thank you so much. And we as the youth, Azimio. Azimio. Baba the fifth. Baba. Asante sana Koimburi, asante sana Koimburi. Tuko nyuma yako. Asante sana Koimburi. Na kwa sasa ningetaka kumwalika Mheshimiwa Arama aje na aweze kuendelea na ratiba hapo pengine na akiangalia muda. Asante sana na kushukuru sana Your Excellency the 50th President. Ao gavana Bwana Kinyanjui na wengine wote na wasalimu hamjambo. God is good. Waja nione kwa mkono hivi kwa salamu ya 50th President. Asante sana karibu sana Nakuru. Hapa watu wa Nakuru sisi kujumuisha kura zote zile ziko hapa. Tuko na kura kama 1.2 million na sisi tunataka kusema ya kwamba tunataka at least hizo kura zote siingie kwa kikapu moja ndio papa ingie State House. Tumekubaliana papa ingie State House. Waja tuone kwa mkono watu ya Azimio. I hope hii watu wote Your Excellency wako hapa wamekuja, ni aspirants, wale walikuwa wamesimama vile wamesikia viti mbalimbali, wengine tumekubaliana, wengine bado tuko kwa kiwanja. Nafikiria hiyo yako tutakuachia kwa sababu ile kitu nataka kusema ni moja. Kama tunataka kuenda kushinda kura kwa wale watu wanaenda bunge, wanaenda kuwa ma MCAs, lazima tupate chama moja na simama kila constituency, ame nasimama kila ward, hata kwa maneno ya women rep wale nimeona umeongea hapa. If we are not going to do that, Your Excellency, we are going to lose UDA. Because ukichukua serikali which we know you are going to take, the 50th President of the Republic of Kenya is none other than the 50 you are seeing here. So serikali itakuwa ni kubwa. Tukisema maneno ya zoning tunasema kwa usuri ya 50 President kwa sababu asiende kufika bunge ukuta ana wapunge. Na sisi tukikuwa Azimio, hii Azimio yeye ndio party leader. Alafu tumekuwa na chairman ya Azimio ni Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo chama zote zile siko hapa mwakilishwa. Tukisema kama ni Nakuru Town West, tukisema ni mtu ya ODM anasimama, bado Arama ni Jubilee atawacha. Mkisema ni Arama, kila mahali tunataka Your Excellency kuwe namna hiyo, utatuelekesha because that's all what we want. Or si adui wetu ni UDA, because if we don't do that we are going to lose, and if we lose the president will have a lot of issues when he's in parliament. Kwa hivyo tafadhali tumewacha tukubaliana ya kwamba tupatie nafasi the principles. Ukienda kueleza ukiambiwa wewe simama usiendelee uachie hapo, tusianze kuleta maneno mingi. Si tumekubaliana namna hiyo? Ya pili, Your Excellency, sisi hapa Nakuru tumekubaliana ya kwamba gavana wetu ni Kinyanjui, kwa sababu Kinyanjui amefanya kazi nzuri hapa. In fact nilikuwa naona mnatafuta, you are looking for someone to be your deputy. Is capable. If you get a chance, hata yeye atasukuma hiyo gurudumu, anajua. Sisi tunamwamini, si ndio? Watu ya Nakuru mnasemaje? Si anatosha? Si amefanya kazi nzuri? Your Excellency, if you look at what the governor has done here, he has done a lot, and na sisi lazima tumrudishe. Ameleta city, and you know the former prime minister ndiye alimsaidia mpaka tukapata city. Kwa hivyo watu ya Nakuru lazima mreward yeye kumrudisha ndiye aende kuona hiyo matunda ya city. Si ni kweli? Kwa hivyo sisi tuko hapo. Your Excellency, ukichukua kwa sababu tunajua unachukua hii uongozi, ukumbuke watu ya Nakuru. Hapa watu ya Nakuru, we have all the communities, the 47 communities wanaishi hapa. Ukienda kuwa president, utukumbuke. We have never been remembered. Sisi tunapiga kura, lakini ikifika wakati ya kwenda kuchagua mawaziri, hatuchagui kupata hata moja. Kwa hivyo sisi watu ya Nakuru, sisi sote tupigie Raila kura, akichukua atawakishia sisi lazima atatupea waziri moja ama mbili na ataendelea kutusaidia. Sisi tumekubaliana namna hiyo. Sasa ya mwisho, Your Excellency, sisi tukikuwa hapa Nakuru,
tumekubaliana ya kwamba tutatembea na wewe under the leadership ya our Apple governor na wale wengine wote wamefika hapa. Kwa hivyo sisi hatutarudi nyuma. Mtu asikudanganya kuambia ati Nakuru hapa tuko na chama kingine apart from hiyo yetu tunasema Azimio part of Kenya. Ukienda Nairobi ambia rais wetu ya kwamba tutashirikiana pamoja. Yangu itaishia hapo, nitaita wachache na ukikuja hapa ukuje ongea dakika moja. Alafu kutoka hapo ndio tuendelee. Wacha tupate kaishoi wapi MP, former MP CS, former MP ya Subukia. Akuja hapa ongea dakika moja tu kwa sababu saa imeisha ndio tuendelee. Karibu sana, nimeona my majority leader. Nimemuona hapo, unajua usiende kunipanish huku. Mimi bora nilikuwa nimekuona. Is my majority leader in parliament. Yeye ndiye anatupanga. Karibu sana. Ongea hapo. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, all protocols observed, aspirants and leaders of Nakuru County, hamjambo. Azimio, inawezekana. Asanti sana. I am here on behalf of these aspirants who are here and the leaders of Nakuru County. We want to assure Your Excellency and the Secretariat of Azimio that we are going to work around the clock and make sure that all the votes in Nakuru County will be in your bag. But as Rama has said, once we have voted for you, Your Excellency, this county is a great county. Would want you to consider all the politicians who are here in these directors of parastatus, or even if we elect a cabinet secretary, please make sure that we get a cabinet secretary and more so a woman cabinet secretary from Nakuru County, because we also consider our women, and we also want to assure you that our women are really behind you. They're even asking that when you sit down to you consider a woman. Assure you that we are going to work with our Excellency Lee Kinyanjui. We are people of Nakuru County, let us support our own. Thank you very much and God bless you. Lawrence Karanja kuja ongea kwa niaba ya wale wanasimama senators, na kwa sababu saa imeisha, I don't know whether we can have one from ODM. We can have this is from Jubilee. Let's have just come 1 minute uongea dakika moja. Your Excellency Baba the 5th, all protocols observed. Kwa niaba ya watu wa Nakuru tunakushukuru na tunakuambia Azimio ilianzia Nakuru, and whatever is planted in Nakuru always flourish, and we are so sure that Azimio will flourish. But as we have said and the other speakers have said, when you are considering positions, cabinet secretary, we don't have any from Nakuru. Principal secretary, we are suffering. Ambassadorial positions and the rest, and we have over 1 million voters in Nakuru. That number need to count in future. Therefore, Your Excellency, consider these people, and not just we are cosmopolitan, as it has been said. We have Kikuyus, we have Kalenjin, we have all other minority tribes here. Kindly consider them. Even the Kisis from here, they are considered as minorities. When you appoint somebody from Nyamira or Kisii, don't count him as a person from Nakuru. Remember, there are those minorities who have been here in Nakuru, and they cannot be considered anywhere. Thank you very much, and God bless you. Tukubaliana namna hii. Dakika moja tu, tafadhali don't repeat what he has said. Dakika moja. Otherwise kama itaenda namna hiyo nitawaachia hapo nipe Kinyanjui. Mukienda dakika moja tu Your Excellency. Your Excellency, utamu wa utawala wako utakuwa kwa kukomboa watu wa Nakuru, watu wa Rift Valley. Kwa sababu miaka yote hii umekuwa ukipigania haki za watu. Na hapa tuko na shida kubwa, kwa mfano haya mashamba ya maua, kina Shaa na wale wengine. Unaweza kwa nguvu zako hata leo kusema kwamba yale mashamba yaje yaingie katika cooperative badala ya watu wakose kazi. Sasa hii tuna watu zaidi ya 12,000 ambao wamekosa kazi. Yale mengine ukiangalia Lake Naivasha,
na marehemu Kavagi aliongea hayo maneno muda mrefu sana. Kuna udongo ambao umetoka Nyandarua na Waziri Sisri atakumbuka, na umejaa ndani ya maji. Tungetaka kiwanda cha fertilizer kitoe ule udongo, na huo ndio uongozi wako. Mimi nakuunga mkono, watu wote wa Naivasha wanakuunga mkono, watu wote wa Nakuru wanakuunga mkono, watu wote wa Mount Kenya wanakuunga mkono, na usidanganywe ati watu wanasema hivi ama vile. Bwana akubariki unapoenda safari zako, usichoke sana na sisi, kwa sababu sisi utaona matokeo. Sisi tukisema watu wa Naivasha ni kweli, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni mzuri ni mzuri. Hii ni number 1. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Wacha tupate Agnes Njambi wa Jubilee. Ako wapi? Agnes Njambi akuja ongea dakika moja na wafuatwe na ODM. Hakuna, nafikiri iko UPF. Iko? Okay, sawa. Sijafika kwenu. Kaa chini. I think hebu wacha tuelewane sasa, tukienda namna hiyo tutawachia hapo. Sasa imeisha, wacha tupate aongee kwa niaba ya wengine tafadhali. Wacha aongee kwa niaba ya wengine ndio papa aende, ndio tuwachie hapo. Karibu sana Njambi. Azmio, inawezekana? Ile wewe ni women rep. I want women rep to come here. Endelea. Kwangu nataka kuambia President, tuko nyuma yako, na kama wamama tuko nyuma yako na tutakutafutia kura zote. Mimi nataka kukuambia kama Jubilee tunasema baba tosha, ama sivyo? Tunasema baba tosha. As our fifth president, tumeshukuru sana na tunajua utatupatia mambo yote mazuri ukiingia. Asanteni. Asante sana. Dakika moja kama mfupi kama huyu. Thank you very much. Baba the fifth, our governor, mawaziri ambao wamekuja pamoja na mheshimiwa the fifth, wageni wote, hamjambo. Mimi naitwa Eunice Mama Soko Mureithi, natoka maeneo haya Naivasha. Karibuni sana kwa kutembelea siku ya leo, na kama mwaniaji wa kiti cha woman rep na chama cha UPF, ningependa kusema hivi ya kwamba sisi kama wanachama wa UFP ndio tulianzisha hii safari ya Azimio la Umoja. Kwa hivyo najua tunaendelea na safari. Asanteni sana na Mungu awabariki. Votes tuko nazo, tunamunga mkono. Asante. Asante sana. Asante sana. Nafikiria wacha tuende abana. Hatuwezi kuenda na hiyo njia nyamanza. Wacha tupate wale members of parliament ya Naivasha peke yao. Wale wanasimama chama sote wakuja hapa. Naivasha, tuko Naivasha. Hapa kura za watu wengine asiko. Kwa hivyo wale wanasimama hapa dakika moja useme papa akuone. Unaona papa, hii ndio shida ya kuweka majama mingi. Wewe wacha hiyo maneno yako. Dakika moja, enda hapo bwana. Hii ni ya mkubwa. Dakika moja sema jina. Wapi ni nyinyi iko mwingine? Your Excellency the fifth. Your Excellency. Dakika moja, wewe sema tu, sema jina yako na uendelee. The fifth. Your Excellency the governor of Nakuru County. Viongozi wale wako, mimi naitwa Ndegwa Ngudhero Engineer. Mimi ndio nilipata kiti ndio nilipata tiketi ya Jubilee katika hii Naivasha. Na kwetu ni kusema sisi tuko juu ya nyuma ya mbamba, tuko nyuma ya His Excellency the Governor, na tunasema karibu na mtaona vile tunapata. Kwa hivyo tuko pamoja. Thank you. Dakika moja. Nitampea. Hakuna kura ya wakisiko hapa. Kwa majina mimi naitwa Anthony Rebo. Unasimama wapi? ODM aspirant Naivasha constituency. ODM aspirant Naivasha constituency. Ile kitu ningetaka kukuomba Your Excellency ni kwamba tukianza hii angalia uonekane ndio watu wakupea sasa. Tukianza hii mwendo, tafadhali mtu support na vitu kama material. We need to know how hizo vitu ambazo hizo sote zimewekwa. Wewe sema hapa tafanya, alafu tutakutafutia kura hapa. Na ningependa hii kitu ya zoning tafadhali utuangalilie. Usiambiwe ati Naivasha hakuna ODM. Naivasha tuko.
Tuko. Asante. Bwana Ochoki, dakika moja. Yes, Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, all protocol observed. We are very pleased to welcome you, Your Excellency, to Nakuru today. We assure you that we are going to work very hard to make sure that unaingia State House. Asante. Me, I stand ODM, parliamentary seat, Nakuru Town West constituency. Asante. Tuko pamoja. Asante. Azimio Baba, kwa majina naitwa Isa Samuel Okelo. Watu wa Jubilee watunyanyasa sana hapa Nakuru County. We have the numbers and we have bare minimum. Sisi tunaomba tu tupatie Nakuru Town West, Nakuru Town East and at least 5 civic wards. That's the only thing we demand in Nakuru County. Inawezekana? Nakupea. Inawezekana ama haiwezekani? Asante. Asante sana. Isa Okelo, kiboko ya Gekari ya yule mkora mwingine. Asante. Dakika moja. Your Excellency Raila Omolo Odinga, the 5th who is coming. My name is Michael Mwaniki Macharia, and I believe you are the best president, and believe that you should. Unasimama wapi? Sema bana. Nasimama kiti ya ubunge ya Naivasha. Asante. Na ninauliza tuchague wanaofaa. Chama gani? Chama yangu ni NAK Kenya. Asante. Madam Kanu. NAK Kenya, sema Kanu. The incoming 5th President of the Republic of Kenya, all protocols observed. Kwa majina ni Jedida Wairimo Kiplenge, nawania kiti cha ubunge cha Nakuru Town West na tikiti ya KANU. Baba, naomba ukumbuke wa mama when you are doing your zoning, kumbuka wa mama. Also kuna issues za integrity, naomba uziangalie zote. Asanteni sana. Asante sana. Simama Nakuru Town West, ulisahau kusema. Nimekuombea kura Nakuru Town West. His Excellency the President, the incoming the 5th, our County President, all protocols observed. My names are Grace Koi Karuga. Last time, Baba, I vied for the position of women rep here in Nakuru. Now, this time round, I'm vying for Nakuru Town East Member of Parliament on a KANU ticket. Baba, ukikumbuka, mimi ni shemeji, demodhoniwa, tulikuwa nyumbani, Disemba kwa Mr. Ukuru. Asante sana. Nafikiria waja akina mama. Asante. Thank you so much. God bless you. The 5th President, my name is Dennis Koech. Naomba kiti cha ubunge wa Kuresoi South kwa chama cha Ubuntu. Asante sana. Nafikiria nitawachia wacha nimpishe gavana wetu, tunampenda. Asante sana Bwana Ricky Nyanjui, karibu. Thank you sir. Asante. Kwa sababu ya muda na nafasi, nitaomba tu mtukubalie, mnaona vile hali ya anga inazidi kuwa mbaya na mnajua tunaenda mpaka Kongoni. Lakini siku ya leo ilikuwa kwanza hata sisi wenyewe tujuane. Ukweli ni kwamba even us as aspirants we did not know each other. Is it true? Those in Jubilee did not know, those who were in Jubilee, even the ODM did not know each other. So it's a very important bonding session, and I want to thank all of you who have come here and the assurance you have given to Baba that we are going on one safari. Now, because Baba has come with very important guests, some of them in our party, others in ODM and others, allow me to recognize them so that you also know our team is bigger. I want to start with Mheshimiwa Raphael Tuju. Kindly wave Bwana Tuju. Asante. Tuko na Sabina Chege, Women Rep Murang'a. Tuko na brother Peter Kenneth. I have Waziri Cicely Karaoke. Thank you very much. We have Amos Kimunya, Kipipiri. We have Balozi Karo Karungu. Welcome. Kutoka Nyeri, our DG there. Then we have Mheshimiwa Maina Kamanda kutoka Nairobi. Na asante sana kwa kushikilia Baba Nairobi. Hapa kwetu wajumbe tayari wameweza kutambulishwa. Tulikuwa na Lawrence Karanja ambaye anaenda Senate. Tuko na Rama Gaishohie. Tuko na Kiuna. Tuko na Mrembo kutoka Bahati. And all the others who have already come here to talk to you. And I think the simple message you want to tell Baba
is that as the people of Nakuru, we are organized and we are going to deliver the presidential vote. Tunakubaliana hiyo maneno? That as you seek your vote for MP or MCA or women rep, utakuja useme, mimi naitwa Lee, naomba kiti ya governor, na hapa juu tuko na nani? Tuko na nani? People need direction. If you are a leader who tells your people that uko kwingine mujipange, you are not worth to be called a leader. Shows direction. Huwezi kuwa wewe ndio unalisha, kwa mfano you are a shepherd and you wait, wewe ndio unafuata unazifuata pali zinaenda. You offer direction. You give our people reason. What is the logic? And for me, representing a cosmopolitan county like Nakuru, I know I carry the face of everybody. I carry the face of the Kalenjins, the Kikuyus, the Wakamba, and everybody else. And therefore, I want a president who accommodates everybody. And the president who has said, inawezekana to everybody else is who? Is who? Na hata tukiona hii kelele kidogo hapa ya ODM na Jubilee na mwingine, the reason we are all competing within Azimio is because we know Azimio is going to win. If we didn't think so, there would be no competition. So, Baba, we want to assure you, as you prepare to go to the big office, we shall also give you a team that will help you, from members of parliament, our counties, the Senate, so that you can have a team to help you deliver in your manifesto. Before I invite you, there are just two issues that my people have told me to mention to you. One of them, I have said it many times, but I think it is important I say it even today, that on the issue of appointments in government, Nakuru, there's a serious historical injustice that must be corrected. The people who don't make it to become maybe Senate, like Mwalimu here who spoke before me, G-Drive who wants to be a governor here, but I'm going to mentor him. We want young leaders and we are going to mentor them. But it is difficult to mentor a person if when they lose, anaenda nyumbani kwenda kulima na jembe. Yet we know these people are capable, and this election has also taught me that the pool of talent we have within our leadership is unbelievable. So, Baba, as you look for people to implement your agenda in the parastatals, in your executive, in your ambassadorial work, remember where your journey started. Remember Nakuru. We have any CV you can imagine in this country. And as I have said before, Nakuru, this time the reason why we have decided to be in the forefront in this campaign is so that when the government is also formed, we are in there. Tunaelewana? We want to be in the forefront. We want the first minister to come from here. We want assistant ministers and all those. Your Excellency, if I told the top senior people here in government to stand up, I would probably be the only one standing. That is a sad state of affairs. But the time to correct it is when? Is when? Asante. Then, Your Excellency, allow me also to recognize that we have a very good working relationship with all the constituent parties within Azimio. From Jubilee to ODM to UDM to Ubuntu, all of them, we appreciate that we have a common goal. And that goal is to deliver to you the presidential votes. Last time, the voting here for the presidency, we were probably the third nationally. Now we want to assure you, we don't want to be number 3, we'll be number 1 to deliver the presidential votes. Okay? And the people who will help us to increase the voter turnout are these aspirants. So tunataka hata wale wameanguka, washikane na wale ambao bado wako. Kama ulikuwa na marafiki wako, ama your relatives walikuwa wameregister na wanataka kuja kupiga kura, we want all those votes on the basket. Na sisi tunataka kuhakikishia, mimi at the county government level, when we are also forming our government, the first pool of CVs we are going to look at are these CVs. Correct? So that together we can build a county. Mumetufikisha hapo, we also want to ensure that is done. And I'm sure also at the national level, we are going to do it. Lastly, allow me to say that after I invite Baba to speak, tukimaliza, we have 4 stops. The first one is Naivasha town, the second one is Karagita, the third one is Olkaria, and the last one is Kongoni. Please, my dear candidates, when you finish, sisi wote tushikane hiyo njia. Tutapatiwa orodha, gari ya Baba ndio itakuwa mbele, alafu ya Baba wa county pia ikaribie hapo. Zindio? Alafu ya wajumbe all the way. But we want to show Naivasha and Nakuru that we are here for Baba. Isn't it?
and that we have all the candidates that we need. So tumeelewana hiyo maneno. So I think after we finish here, our business is actually to go there to ensure that watu wote wameweza kukuja, and Naivasha and Nakuru to know that you're in business. I want to salute one of the candidates who stood here, akasema anasimama Kuresoi North na anasimama kiti ya ubunge. My advice to all of us, do not assume any area belongs to anybody. There are many people, including from those areas, who have sent me to Baba and said, come and visit our people. And one of the things that everybody wants, nobody wants to go to the opposition knowingly. Na hata sisi watu wa Nakuru, we want to be in government. That's why we're with you. With those few comments, Speaker, I hear you have one word before I invite Baba quickly. He's our speaker and he conducts our business there, so I think he wants to put the question. Yes. Thank you, Your Excellency. Baba the Fifth, hapa mahali pana speaker, pana honorable members. Ni ukweli? Wherever there's a speaker, they are honorable. Na si nyinyi aspirants ni honorable members. So I want to put a question that this congregation has made up their mind that you are going to sell Baba the Fifth to the whole of Nakuru County without fear, favor, or intimidation. Are as many as that opinion say aye? Aye. Are as many as the contrary opinion say nay? Baba, the ayes have it. Thank you very much. Baada ya kupitisha huo mswada, we now go to the next order of business. So I want to be upstanding as we invite the 5th President of Kenya. Asante. DJ. Haya. Nakuru hoye. Nakuru hoye. Vijana hoye. Asanteni sana. Tumerudi tena. Una furaha? Ndio. Tumerudi leo asubuhi, tulikuwa kule upande ya Nyandarua. Tumetoka. Jana tulikuwa na watu wa Nyeri. Juzi tulikuwa na watu wa Kiambu na Murang'a. Siku ile nyingine tulikuwa na watu wa Laikipia na watu wa Kirinyaga. Lakini tulianza Nyeri kamili, Nyeri town, baada ya kuzika marehemu mzee Mwai Kibaki. Madhumuni ya hii ziara yetu ni kuja kukutana na wale watu ambao wameteuliwa kama candidates ya Azimio la Umoja. Manake baada ya kuwa na candidates, sasa sisi tuko na wanajeshi. Manake sasa vita inaanza. Vita inaanza. Vita bedi kuanza kama hakuna wanajeshi, sio? Lakini ile mambo ya mchujo mmefanya hapa mara kwa mara inaletanga vidonda. Neta vidonda ambayo ziko is fresh. Bado damu inatoka. Na tuwezi kuendelea mbele kama watu wako na vidonda ambayo zinatiririka damu. Tunataka kuponyesha hizi vidonda haraka. Tutaki watu wazidi kuwa na chuki. Sengine mtu anaanza na kuwa na chuki mingi, anaamua kuvuka na kwenda ngambo ile ya adui. Hapana. Mimi nina furaha kuona kama tuko hapa na aspirants ambaye hawakufaulu kwa candidates,
na bado wako hapa na sisi. Hawa ni wazalendo, tena watu washujaa. Natoa shukrani sana kwa hawa watu. Pili ni wale wote ambao wameteuliwa. Mimi natamwambia hao pongezi. Wale ambao wameteuliwa pongezi. Sasa vile mnavyojua, azimio la umoja One Kenya ni mseto. It is a coalition political party, meaning that it is a party of parties. Kuna vyama ambao ni wanachama wa azimio la umoja. Tuko na Jubilee, tuko na ODM, tuko na NAK Kenya, Wiper, UDM, Ubuntu na kadhalika. Kwa jumla tuko na vyama 26 ambayo ziko ndani ya azimio la umoja. Sasa hii ni mseto, na kisiasa ulimwengu mzima ziko mseto mara mbili. There are two types: pre-election coalition and then post-election coalitions. Pre-election coalitions are the coalitions which are formed before the elections. And post-election coalitions are the ones which are formed after the elections. What are the differences? Pre-election coalitions are formed in presidential systems of government. Post-election coalitions are formed in parliamentary systems of government. Presidential systems is what actually necessitates pre-election coalitions. Political parties come together to consolidate the votes so that they can win the presidency if they cannot do it alone. After they've come together, they nominate one presidential candidate. So all the constituent parties of the coalition members vote for one single presidential candidate. In the post-election coalitions, the parliamentary system, because the parliamentary system, even the prime minister is a member of parliament. So the parties go and compete. Each party fields his candidates in the constituencies, and they compete. After the elections, if no political party wins enough seats, meaning 50+1, to form a government on its own, then they begin negotiations. It is called horse trading. Wewe kuna viti ngapi? Wewe umeleta ngapi? Wewe unaweza jaza yako na mimi yangu natosha. Alafu nasema basi, wewe utataka nini? Mimi nataka mguu. Mimi nataka mkono. Mimi nataka paja. Mimi nataka mbavu na kadhalika. Mwingine anasema nataka waziri wa nchi ya kigeni. Mimi nataka waziri wa ulinzi. Mimi nataka waziri wa fedha. Hiyo viti yako ni chache. Hiyo haitoshi. Namna hiyo. Sasa kwa sababu system yetu ya katiba yetu ni ya presidential system, kwa sababu tumeunda hii azimio la umoja. Najua na mara ile nyingine last election tulikuwa na NASA. Kuna nyingine tulikuwa na code. Sasa tuko na azimio la umoja One Kenya coalition. Sasa kwa hivyo tukienda sasa kwa hapo kwa uchaguzi wa MCS na wa MPs na kadhalika, tunataka tupate majority. Hapo katika county government tunataka tuwe na majority. Katika national government mpaka tuwe na majority katika bunge. Tunaweza kutawala. Kwa hivyo tutaona, manake sasa unaona watu vyama wameweka candidates. Saa zingine ziko katika, tungependa sana tuwe na candidate moja katika constituencies. Lakini kwa sababu haijawezekana katika eneo zingine, tumekubali ya kwamba
Hata kama tuko na candidate 3-4 wafanye campaign mwezi moja na nusu mpaka June, mwezi wa June. Alafu tutafanya opinion poll. Tuone nani yuko juu zaidi. Yule ambaye ako na juu zaidi, tunaomba yule mwingine wewe sasa pumzika. Toka sasa. Ili tusigawanye kura alafu ile adui wetu aingie ndani. Ndio tutafanya namna hiyo. So ile ambayo tunakwenda kupiga kura, tunataka katika kila constituency iko mtu moja. Maana hakuna haja yako wewe kwenda uchukue pata kura 5, kura 10, alafu mtu yote kwenda ashindwe na kura 2. Tunataka wewe kama wewe uwezi kupita, inakuwa ungwana tu, tunaongea alafu tunakubaliana. Hapa fulani ndio anaonekana yako juu. Yule mwingine ataharibu tu kura. Basi wewe sasa pumzika. Tuko na kazi nyingine utapata. Maana wale ambaye walikuwa na wania na hawakufaulu, haimaanishi kwamba jamaa hawana uwezo. Hapana. Lakini ukweli ni kwamba tunaweza kuwa tu na mtu mmoja ambaye atashinda awe kama MCA. Hata kama mko candidates 10, mmoja ndio atachaguliwa. Hata kwa bunge vile ni moja tu. Hata kwa women rep, senator na governor. Amaanisha kwamba yule ambaye amebaki nje si mtu wetu, hata ni mtu ambaye hawezi. Tuko na eneo zingine ambayo wanaweza kufanya kazi. Hapa kwa county government, hata kwa national government. Sawa. Kitu muhimu zaidi tunataka tushinde na kura mingi na vile tushinde na viti mingi zaidi. Sasa leo sijakuja hapa kama ODM. Kiongozi wa ODM. Ni mimi na viongozi wa ODM hapa. Nimekuja hapa kama presidential candidate ya Azimio la Umoja wa Kenya. Na sasa jiji hapa wana Jubilee na wana ODM wote sasa ni wanajeshi wangu. Hadi wanajeshi wangu. Mara ile nyingine nilikuwa nikija hapa naongea tu na watu wa ODM peke yake. Manake tulikuwa tunashindana na presidential candidates ya vyama vingine. Lakini mara ile nyingine Jubilee walikuwa na presidential candidate. Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa candidate yao. Sasa katika uchaguzi hii baba ndio Uhuru Kenyatta. Sasa nyinyi ndio mko wanajeshi wangu kule chini. Nyinyi mmepiga kule chini. Tunataka kuwa na kamati hapa ya county ya Nakuru, tuko na kamati. Kila constituency tunakuwa na kamati. Alafu kila ward tunakuwa na kamati. Sawa? Sasa ward wanapiga ripoti kwa constituency kwa county inawasilisha na Azimio campaign headquarters ambaye CEO huko ni bwana Rafael Tuju. Je, ametoka? Alikuwa hapa, ametoka. Sasa hiyo ndio vile tunataka kufanya kazi. Tunajua vile uchaguzi ni vita. Na vita ukienda mpaka uwe na silaha. Sawa. Na silaha mtapata. Sawa. Tumeelewana vizuri. Lakini ukiwa wewe unaenda kwa vita. Hapana kwa vita kama wewe uko na wasiwasi na uoga. Ukiwa umeenda na uoga utaangushwa chini. Mpaka uende na ujasiri. Hadi na yule ujasiri kuni. Maana kujua kwamba juma yako yuko na watu wengi. Mjua kwamba Azimio ni chama kubwa. Azimio ni kubwa kabisa. Kienda kule Nyanza, kule Western, hata hii bonde la Ufa hapa, kutenda kule Turkana, kule Tanzoya, kule West Pokot, hapo Narok, hapo Kajiado, kule Laikipia, mpaka kule Samburu, yote ni Azimio.
kabla hujaingia Nakuru. Leo sawa sawa. Pwani yote ni Azimio. Ukambani ni Azimio. Hapa Eastern, North Eastern, Nairobi. Kwa hiyo unaogopa nini? Tembea na madaha na majivuno. Hatuwezi kushindwa. Tembea na madaha na majivuno. Hii Nakuru hii tunataka tupate ushindi mkubwa. Majority ya MCS na majority ya MPs. Wale ambao naona kila mara wanabweka hapo, tuwaone sasa. Wana nao ana kwa ana. Mundu kwa mundu. Mko tayari? Mko tayari? Sasa sisi tuko na sera ambaye tunauza. Kwanza mimi nilitangaza ya kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa 3 wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilitoa mzungu ikaleta utawala ya Kiafrika. Ya pili ilimaliza ile utawala ya kidhulumu na kimabavu, udikteta, ikaleta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ni ya kiuchumi. Hii ndio sisi tunataka kutekeleza kama Azimio. Na hapo tunasema tunataka kupigana na maadui wetu 3 makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sawa? Kwa sasa nyinyi iko jeshi hiyo. Na tuko na namna vile tutapigana na hawa maadui wetu. Tuko naye. Kwa mfano ukienda hapa kwa utawala hapa ya ugatuzi, kuna watu wengi walikuwa hawataki mambo ya ugatuzi. Ili kuna maadui wengi, lakini tulileta kwa lazima. Lakini ugatuzi hajafanya kazi vizuri vile inatakikana. Maana yake serikali iko na mpango mzuri kama hapa Nakuru, lakini wapati pesa ya kutosha. Hii ndio sababu tulikuwa tunataka kuleta ile BBI, ili tulete pesa mashinani, lakini walipinga. Sasa sisi tutaanza kuleta pesa mingi hapa mashinani, kutoka 15% hadi 35%. Hiyo itawezesha serikali ya hapa county kufanya kazi zaidi kwenu. Kwa upande ya miundo msingi mna hiyo. Hata kwa upande ya elimu tutafanya hilo delegation, kazi kwa serikali ya county, na kupeleka kazi pesa chini kwa upande ya elimu. Kwa upande ya matibabu hivyo hivyo. Kwa upande ya maji namna hiyo. Kwa upande ya ukulima namna hiyo. Na hiyo mtaona kama itapatia huyu gavana wenu Lee Kinyanjui nguvu zaidi, ambayo itawezesha yeye kuleta maendeleo mengi hapa katika kaunti ya Nakuru. Tuko na mpango yetu vile tutafanya. Na yote hapo nyinyi mtaona katika manifesto yetu ambayo itatoka hivi karibuni. Kwa upande ya matibabu tuko na kitu inaitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Kwa upande ya elimu vile tuko na mpango ya elimu ambayo mtaona. Kwa upande ya miundo msingi mtaona vile sisi tunataka kufanya. Kwa upande ya viwanda hivyo hivyo. Manake vile nani ananiambia mimi hapo Arama au nani hapa alikuwa na mimi mambo ya kutengeneza mbolea kutoka kwa hii ziwa ya Naivasha. Hiyo ni kitu kidogo sana. Mimi nilipokuwa waziri mkuu nilienda Ulaya nikakutana na yule Prince Charles wa Uingereza. Akaniambia mimi mradi gani tunaweza kusaidia. Mimi nikamwambia hao tuko na mradi ya Lake Naivasha ambayo mnaweza kutusaidia. Na akaleta foundation yake, Prince Charles Foundation, waleta wataalamu hapa. Wakati ile ambaye samaki ilikuwa nakufa hapa. Na wataalamu ndio tulifanya nayo kazi.
tukafanya kazi ile ambayo kuzuia wale nini mashamba ya maua kutupa ile maji ambayo iko na kemikali ndani ya ziwa, na hata sewage hapa ilikuwa na rushwa huko ndani ya ziwa, ndio ikaleta nini hatari kwa nini kwa samaki, na tulisafisha hii ziwa ya Nakuru. Bado tunaweza kusafisha zaidi. Sasa tunaweza kufanya dredging vile tumefanya kule Kisumu, na kutoa ile takataka iko chini yote hiyo mchanga tutatumia kutengeneza mbolea. Si inawezekana? Tuko na mpango mingi ambayo tuko naye ambayo tutaanzisha mara moja tukishika hatamu ya utawala katika taifa letu. Na hapa Naivasha tutaweza kujenga viwanda tofauti hapa. Vile mtaona. Hapa itakuwa tuko na special economic zone hapa Naivasha. Ambayo tutaweka. Na hiyo itatoa ajira mingi sana kwa vijana wetu. Ingine moja itakuwa Mombasa, moja iko hapa Naivasha, ingine iko kule Kisumu. Na ile SGR inaenda mpaka Kisumu. Alafu hii ingine reli ya zamani hii tutaboresha zaidi. Utaona magari mingi kutoka hapa dikienda kwa kasi, kienda mpaka Kampala, ingine inaenda mpaka kule Kisumu. Kwa hivyo sisi tuko na mpango mingi ya kuboresha uchumi wetu ambayo nyinyi mtaona siku hiyo karibuni. Sasa nyinyi mko na tikiti ya chama chetu cha Azimio. Nataka nyinyi sasa kazi ni wenu. Mtapiga mpira hapa chini, alafu wale katika ward mnapiga unarushia watu wa constituency. Hawa wanarushia watu wa county. Hao wengine wanarushia mimi. Na mimi ndio nalenga ile goal ya wale jamaa. Si mko tayari? Mmejiandaa vizuri? Jeshi mko tayari? Mko tayari? Basi sawa kabisa. Sasa leo mimi niko na kitu yangu kidogo mtapata baadaye.